Going to be a cliffhanger. It's going to be a great match to watch. So let's see whether it's going to be the top all-rounders of Goa against the top batters of Goa. Sandesh Thakur and Surya are going to start with the bowling, and it is going to be Rupesh that is going to face the heat of Sandesh Thakur. So let's see. Rupesh did not score much in that first game, but he is always hungry for runs. There is always a big innings from Rupesh Gaonkar in any of the tournament that he plays, and team from Sattari Power Rangers will be hoping that this innings is definitely not against them. What a fight this is going to be. Sandesh Thakur versus Rupesh. This time played it straight. What is going to be the approach of both these batters? We have seen both Surya and Sandesh Thakur bowled 4 overs on a trot. 2 overs each for both of them. Will it be the same scenario here? Trying to get early wickets and don't expose our other bowlers against the top order of the opposition batting. This time, a lovely shot here, straight down the ground. Good piece of fielding coming all the way from long off and stopping it, but cannot stop the second run from the bat of Rupesh Gaonkar. So, easily crossed over for that double. Are they going to be watchful against Sandesh Thakur, or are they going to use the power play to good effect? Because power play is made to go the aerial way and try to get as much as possible. Well, the thought process is going to be the key here from the batters. Appeal here, but definitely there are 2 noises. Definitely one of the bat, one of the ball hitting the legs. Clear cut edge, and this was the signal from the umpire. Immediately he was signaling that it was off the bat. That's how intense this match is. They will be appealing, everyone will be appealing, both the teams, for the top rated players. Who doesn't want Rupesh going back in the pavilion? This time he's out, plumb in front of the wicket. He was onto the back foot, and it was a full length ball. All the 3 stumps were seen by the umpire. It was hitting maybe the leg stump or the middle stumps, and it's a big wicket. Vikas Desai Bhau goes back in the pavilion. So in comes Navdeep Gaonkar. The big wicket here, very very big wicket, especially in a encounter like this where everyone wants to perform, and Sandesh Thakur knows how important that wicket is. Seeing the back of Vikas Desai. In comes Navdeep. Strong batting lineup that Riddhi Warriors KPM has, but they got to perform. Sometimes we have seen even the strong batting order collapse in the midst of heavy pressure, or maybe not sighting the balls properly. This is lovely shot. What a shot this is. It has come out of nowhere and directly on in the pendle, hitting the board of SK Jogging cricketers. Classic shot. Well, Sandesh Thakur must be taken aback by that shot. He was never thinking about such kind of shot coming from Navdeep. This is exactly what I was mentioning. In spite of a wicket lost, that aggressive instinct will not be dropped here by Riddhi Warriors Cape. Oh, chance of a run out at the dot striker's end. Should be easy one. And he makes it in the end. He makes it in the end. This was a big scare. I think the throw should have been much faster here. The throw should have been quicker. It was a ballooned up throw that came much slower, and Sandesh Thakur, by the time he puts it on the wickets, it was Rupesh who makes it in. So little scare here, little moment of scare, and they survive. 9 for 1 after 1.
And here comes Surya. Suryakant Gaonkar. Well, Surya bowling under lights, not in the day. So Surya bowling and very good all-rounder. Just like Sandesh Thakur has stamped his mark into the Goan tennis cricket. This guy is rising up the ranks from Sattari and also invited in many of the tournaments across Goa. Lovely ball right in the block hole. And he can consistently hit that. I've seen him whenever I go across in many of the tournaments to do commentary. I've seen Surya hitting those Yorker length deliveries consistently. At least 3 to 4 Yorker length deliveries you will see. And hits them right on, almost on the toes or just outside the off stump. So very difficult to take him away. You have to wait for opportunities of a loose ball. I told you. He can hit that. This is second in a row. Hardly you can do with that pace of Surya. So much of pace. Asking just a little query to the umpire whether it was hitting the leg stump. Umpire saying no, definitely it was going down the leg side. Such is the battle. Both are fearsome teams. They have got great batters. They have got great all-rounders. This time he missed it. Missed by a whisker, and that was enough for Rupesh to flick it away for the square leg boundary for a magnificent 4. Takes the score to 15. This is just the second over in progress. And that is the right approach. Waiting for the loose ball from Surya and using the advantage, going the aerial way. Not taking risk against his Yorker or the deception that he bowls sometimes. This was a slightly erring in a line here down the leg side. This is the best ball that Rupesh likes. He always hits it in the aerial way. White signal here. Goes 1 to the extra skitty. This is exactly what I was mentioning. How good is this ball? The deception of the highest order. The batsman made to come and drive it, and then he saw it, but saw it too late. Wonderful deception here from Surya. Just enjoying this moment from the commentary box. This is the level of cricket that we want to see. The battle is intense and it's raging on fast. This is in the air. And he has taken. So Surya has taken the big wicket. Rupesh Gaonkar departs. I told you this is going to be a great battle. Surya once again knew exactly where to bowl to Rupesh. Rupesh trying to go down the ground the aerial way, but the bat just a turtle in his hand, turn around and just went in the air, taken by the short extra cover region. So 2 big wickets back in the pavilion. So in comes Vicky alias Prajesh, one of the top rated all-rounders from Kurcharem region, the computer cricketer of Kurcharem. Calculative measured. Is up against a very good all-rounder. Just like Vicky must have seen the topmost position as a number 1 rated all-rounder. But now it has slowly been targeted. Slowly he is getting the competition here from Surya. Sandesh Thakur was always at the top. So they are getting the competitions. There are a few competitions going on amongst the players right now in Goan circles. This is nicely played. Where is the ball? This is in the air. It's straight in the hands. Surya picks up another wicket here. The rising star. The sun is rising in Sattari. Although it has gone down here in Mapsa. But definitely rising in Sattari. So Vicky goes for a golden duck and not looking good here for Riddhi Warriors. They are losing wickets one after the other. And nobody is trying to play the waiting game.
It's going to be important to see whether Sandesh Thakur is going to bowl the next over and Surya are going to bowl 4 overs in a row, or they are going to play the waiting games, trying to wait in the death overs. Doesn't look to be the scenario. 2 overs gone. It is 16 for the loss of 3 wickets. Navdeep has shown what quality he has as a batsman when he just picked that shot and hit it in the pendle. In comes Sanju at the non-striker's end. It's going to be Sandesh Thakur. The idea is clear-cut in the minds of Power Rangers. They know the strength is their left-arm medium pacers. Both are left-arm medium pacers. Both can cut the ball away sharply and both can bowl the Yorker at will. Once again, wonderfully bowled here, right onto that leg stump. Trying to go for the second, it was not there. Just taking the singles at the moment against Sandesh Thakur, Navdeep. And in comes Sanjay Naik, the player of the match, picking up 5 wickets. Just like how Surya Kumar Yadav also picked up after Sanjay did the performance. Surya repeated that with 5 wickets. Now it's time to do the job with the bat in the hand. Oh, lovely hit here. It's coming straight to me and yes, 6 runs. What a fine shot. Just flicked it away. Look at the power of Sanjay Naik. How magnificent that shot looked. It takes the score to 23. Once again, he can get the boundary as well. No, fielded nicely from the square leg region. Saved at least 3 runs for his side. Sanjay is going all after Sandesh Thakur. So that was a battle between Goa Police versus Goa Police. Both teams both play for Goa Police many a times. Sanjay Naik also plays in leather ball cricket. And here is Navdeep. Going for that big heave. Slightly fuller, slightly outside. There is always a comeback from Sandesh Thakur. He is known to be a comeback king. Even if a 6 is given, he knows how to come back strongly in his bowling spell. This is the second 6 that he has conceded in his spell at the moment. Not a single 6 so far from Surya. This time very well left here. And good batting, you can say, sensible batting, not trying to fiddle with that. Going after the ball, wide signal. 3 fielders on the offside, on the edge of this 20-25 yards. So lots of crowds still there watching this match. This time an inside edge, no chance of a single. Going straight to the short tournament region. So Sanjay Naik telling maybe we don't have to take the risk here for these quick singles. Risk percentage was almost 80-90%. So let's stop over there. You can see the crowds still coming in. They know how good players are batting here. Intense match. Going for that extravagant extra cover drive. And in the end, a dot ball conceded. So the dot ball will finish over number 3. And it's 25 for 3. So the DJ has gone a little bit quiet, so I think we can have a little bit more sound. We can have a little bit more words to talk about. From the morning, and suddenly I have woken him up. Oh, lovely ball. How consistent
This requires a lot of practice. This requires a lot of skills. Not easy to bowl the Yorkers consistently. He's been profound in bowling those. This time, and that was age. Sanjay Naik is telling there was nothing, and it was a wide. He was asking for a wide. So in comes a new batter, Pushpashil Desai Pope. Surya taking one more wicket. Sanjay Naik was not happy, but umpire definitely heard the voice. Maybe the nick. Oh, that's a lovely ball. Here, slower ball, slightly short of good length. Pope has recently come from the sea and playing on the ground. Wonderful cricketer. Just will buy some time. Going for the switch hit. What a lovely delivery here. They are trying everything against Surya, but nothing is working at the moment. Well, sometimes when you are rising and you have risen, you have showcased your talent in many of the big tournaments as a worthful name. And he is once again repeating the good performances from the past. Once again, this has been missed here. And there is a puff of dust that is also coming up. And Pushpashil is telling maybe the ball is pitched down the leg side. But umpire is telling the ball is turning as a leg spinner. So you got to be careful. Fantastic over so far. Nothing given away to the batters. Short ball and might get at least a couple of runs. Doesn't have that much of legs to cross over for 4 runs. So finally 2 runs to Pushpashil Desai. That will finish this over as well. Over number 4. And it is 27. So just 2 runs coming from the over. So in comes Prathamesh. He had bowled at over in the previous game from this end. Now he's bowling from the watermelon end.
This time trying to play that Hoik over mid-wicket region. How good have been the bowlers of this team of Sattari. Power Rangers Sattari. So Navdeep had come almost in the first over, but still just the 1-6 so far on his name. Trying to play the pull shot. You can see that jubilation, excitement. They knew that there was an edge, a faint edge, and taken. So even the new bowlers, Prathamesh has come. Prathamesh has taken a wicket. 5 wickets down here of Riddhi Warriors kept him. And scorecard is not looking good here. They are top good batsmen, but nobody has entered into the double figures. This time in the air. And should get a boundary. So little lucky bounce here for Swapnesh and gets a boundary of the very first ball. Boundary from Swapnesh. The batting is deep down, but somebody has to score at least 15 or 20 runs from at least one of the overs. They need to get to somewhere around 65 at least to give a fight to the strong batting order. Still the bowling, you can see the pace. They've got ample of firepower. He has got good height and also the decent pace. Prathamesh, the bowling is pretty good. So far so good. And hoping that there will be some loose hole in this bowling lineup. And they are going to get somewhere around 20 runs in that over to get the momentum going for them. This is once again in the air. This might be one more catch, and Pope also departs. 6th wicket down, and Riddhi Warriors are falling like pack of cards. If one falls, everyone falls around. So it's a sorry looking scorecard at this moment. 32 for the loss of 6 wickets. And that's the reason why the captain Surya wanted to win the toss and electing to field first, because he wanted to see what sort of total they want to get. But I think Rajesh now Gaonkar has come onto the wickets. He is also a strong player. He can get sixes on any grounds. Lovely delivery, lovely leg cutter here from Prathamesh. Could not gauge it whatsoever. Once again another bowler comes, another bowler takes the wicket and bowls a decent over. Magnificent bowling performance from these bowlers of Power Rangers. Sattari is continuing, and at the end of 5 overs the score is 32 for 6. Those cutters, Kalpesh. So how both these batters are going to fare? Both are from Bali region. Swapnesh and Rajesh coming into KPM constituency and a part of KPM Taluka as well. Play in the same team many a times.
So here are both these. If someone has to rescue them, it is Swapnesh and Rajesh. So in comes Kalpesh. This time down the leg side, wide signal here by the umpire. Sometimes he bowls those quickers, sometimes he bowls those cutter. A mixed bag many a times. Does very well in many of the tournaments held in Sattari. Kalpesh. This is once again in the air. This will be an easy catch. And another one bites the dust here. So they are departing one after the other. It's a procession here for the batters of Riddhi Warriors. 33 for 7. So Imran Mullah has come onto the wicket. Normally he opens for his teams. Kept little bit down the order because they had so much of strength in the batting department. But finally at the end, so far we can see the scorecard. You will say it has all collapsed. The fort of Riddhi Warriors has literally collapsed. But whether a little tail that is left, can it wag is the question. Kalpesh comes. Kalpesh also takes the wicket. Goes for the big heave, Imran Mullah. Another dot ball here. So many dot balls, so many wickets. Consistently, none of the batters are able to get into the double digits or no partnership whatsoever of any substance. Ah, that's a lovely shot. That's a lovely shot. Should get the 6 runs, Imran Mullah. He looks always elegant when he plays down the ground. A clean striker of the tennis ball. And that gets the scoreboard ticking along with 6 to 39. I told you the batting of Riddhi Warriors is very, very deep, but they need someone to score somewhere around 60 maybe. That is going to be the first target, and just hope that they get the early wickets of Power Rangers Sattari, especially Surya and Sandesh Thakur. Oh, this is even better. This is even better than the first one. This is the strike. This is the capability of this young man from Kurcharem, Imran Mullah. Takes the score to 45. Now first time Power Rangers are under pressure. And this player on the screen, Imran Mullah, has a big range. He has got a wide range. He looks very elegant. He has shown 2 of his shots. Oh, this is even better. This is the class of this Imran Mullah. What a clean striking. Suddenly got everyone walking out of the slumbers. And also, I think you can hear a little bit of sound coming from Riddhi Warriors. He has given them hope in the 6th over. And look at those shots. Those are all clean, almost the leather ball shots. Straight. He didn't try to play it across, just tried to play it a short, and a wonderful punch of the willow. It's exactly how the talent is. It's a God-gifted talent sometimes. Oh, this was a leg cutter here and a very nicely bowled. Deceived the batsman asking for a wide, but it was a wonderful leg cutter. So umpire says it's a dot ball, and a dot ball to finish this over number 6. 51 for the loss of 7. If this over comes to around 14-15 runs, it's around 65 runs. I think the match is well on. Well, how depth is the batting order of Power Rangers is the question. I can see certainly 3-4 good batters. But have they got enough firepowers later on, as the bowlers are pretty good of Riddhi Warriors. So somewhere around 60-65 runs is going to be a good total. You cannot count them out just because of those 3 hits. They have come back strongly from Imran Mullah's bat.
Cricket has seen so much to offer, so much surprises each and every day. And yes, can we see one more match which can go right down the wire? And good to see here from people from MAPSA are coming on the ground and supporting good cricket. This is once again, this is a very good shot. Uppercut shot, cut away for 4 runs. So the runs are flowing and runs are coming thick and fast here after Imran Mullah strike. Score moves on to 55. So Sahil Naik against Rajesh. Can Rajesh repeat? If we can repeat and get them towards 65-70, that will be a great comeback. They were reeling and reeling down. Trying to heave that away on the leg side, and Imran Mullah feels that he's connecting it well and wants the strike, taking the score to 56. 60 should be the first target in the mind. 60 will give them little hope. 65 will give them little boost. 70 will make them feel that yes, this is a defendable total. This is once again, has he hit for 6 runs? I don't think so. He has timed it that well. He has timed it that well. He has timed it better than my perception, better than my thinking. And one more big hit here from Imran Mullah. Score moves on to 62. 62. Suddenly, it's all coming over. That's the reason why I said it's a deep batting order of Riddhi Warriors. What a big striking. What a clean striking. What a calculative striking. Just love this game of cricket. That's the reason why. This is a better ball. This is much better. This is much fuller. And a great comeback. As it is called, the Brahmastra of cricket. The Yorker length delivery. And he bowled it, and he does good against Imran Mullah with that ball. But the fight is on. Oh, this is lovely shot. Oh, I felt that it's going in the gap, but just getting the single run takes the score to 63. In comes the last ball. But I think that target that will give them the boost and hope to bowl to something. Can it be a 6 of the last ball to get them to 69? He missed it. He missed it altogether. This was an opportunity. He wants to go for the second. The throw at the non-striker's end. And finally, the stumps have been taken out. So I think a great knock from Imran Mullah with 4 sixes, giving little hope here for Riddhi Warriors. At the completion of 7 overs, they are 64 for the loss of 7. And 65 is the target set for Power Rangers to win this. Sidhu Zarmekar will definitely come out, and as is Surya and Sandesh Thakur. Some of the good batters are there in this team. And certainly what requires for Riddhi Warriors is to pick up early wickets, especially in the power play overs. Don't allow them to drift away with this game. It's a good fight on. Fight between the top all-rounders, the top players against from KPM against the top players and the greatest all-rounders of Goa from Sattari. So till then, let's see. The players are coming, and I will just sign off from the commentary box for some time. It's over to Samir Pandre.
धन्यवाद हरीश सर. प्रथम फलंदाजीची संधी नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर भेटते. त्यानंतर मात्र आक्रमक अशी फटकेबाजी आपण या ठिकाणी पाहतोय. खास करून इम्रान मुल्लाचे सलग 3 षटकार या सामन्यामध्ये रंग आणतायत व निर्धारित 7 षटकांअखेर या ठिकाणी 64 धावा धावफलकावर झळकावल्या जातात. एक सन्मानजनक असा धावफलक म्हणता येईल आणि 65 धावांचं आव्हान ठेवलं जाते विजयासाठी. हे अर्थातच या ठिकाणी पॉवर रेंजर्स सत्तरी क्रिकेट संघासमोर 42 चेंडू 65 धावांचं आव्हान. सुरुवातीला सूर्या गावकर आणि त्याच्या साथीला संदेश ठाकूर ही जोडगोळी गोलंदाजी करताना धोकादायक वाटत होती. या दोन्ही गोलंदाजांनी पूर्णपणे निशब्द करून ठेवलं होतं ते फलंदाजांना. त्यानंतर मात्र इम्रान मुल्ला नावाचं वादळ श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर घोंगावतोय. आपल्या आक्रमक फटकेबाईच्या जोरावर 4 खणखणी षटकाराच्या जोरावर तो निश्चितपणे 64 धावांपर्यंत आपल्या संघाला पोचण्यास प्रवृत्त करते व 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी शिवानंद व त्याच्या साथीला सिद्धार्थ ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. ती पॉवर रेंजर्स सत्तरी क्रिकेट संघासाठी 42 चेंडू 65 धावांची आवश्यकता. शिवानंद स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला फलंदाज सिद्धार्थ ही सलामीची बिनीची जोडी. तर गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज प्रजेश आपण अनुभवतोय. मार्केट रोड यांकडनं वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी त्या अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघासाठी पहिलं षटक हे अर्थातच पॉवर प्लेचं षटक. केवळ 2 खेळाडू आपण तिसऱ्या लिस्टच्या पलीकडे पाहू शकतो आणि या क्षेत्ररक्षक रुरशनेसह गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर स्टार हा सज्ज होतोय. प्रजेश गोलंदाज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. तगड्या फटका टोलवतोय. चेंडू बराच वेळ हवेत होता मात्र सेफ शॉट ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हणता येईल. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू मार्गक्रमण करत होता. दुसरी धाव संभवनीय होती मात्र डावातील पहिलाच चेंडू धावचीच्या स्वरूपात जोखीम घ्यायची नाही. प्रतिस्पर्धी संघाला बोनस विकेट द्यायची नाही या इराद्यानं केवळ एकेर धावेवर समाधान मानलं जाते व या एकेर धावेने खातं खोललं जाते. पॉवर रेंजर्स सत्तरी क्रिकेट संघाचं 65 धावांचा पाठलाग करताना शिवानंद एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय व सिद्धार्थ याला खेळण्याची संधी ही मिळते. ज्या शिवानंदनं यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये आक्रमक फटके टोलवले होते, आपल्या संघासाठी मोठी धावसंख्या उभारून आणण्यास मदत केली होती, त्या शिवानंदला याही महत्त्वपूर्ण सामन्यात या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचा सामना करावा लागेल. धावा कुटाव्या लागतील कारण या स्पर्धेतील अस्तित्वाची या 2 संघादरम्यानची लढाई ही मैदानावर सुरू. 65 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूच्या सांगतेखेरीज बिनबाद 1 धाव. डावखुऱ्याचा फलंदाज मैदानावर, त्यामुळे एक डीप विकेट व एक डीप स्क्वेअर लेग असे 2 क्षेत्ररक्षक आपण सीमारेषेवर तैनात पाहू शकतो. गोलंदाजी मार्कवर प्रजेश. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू हा फाटक या ठिकाणी फटका द्विधा अवस्थेत मारलेला फटका. चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी टोलवावा की 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध टोलवावा या द्विधा अवस्थेत फटका खेळला जातोय. प्रयत्न फसतोय, झेलही सुटतोय व एक जीवनदान प्राप्त होते निश्चितपणे. हे फलंदाज सिद्धार्थ याला मैदानावर असे झेल टिपणे या ठिकाणी आवश्यक बाब असते ती क्षेत्ररक्षकाकरवी, कारण चेंडू हातामध्ये पडला होता, झेल टिपण्याजोगा होता मात्र चूक होते ती मिड ऑफ क्षेत्रात. झेल सुटतोय तो सिद्धार्थचा. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 धाव फलकावर. चेंडू हलकेस टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा शॉट वायगिश गलीच्या दिशेनं एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतोय तो फलंदाज धावबादचा. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, जीवावर डाव बेतला होता. आपलं उद्दिष्ट गाठण्यास फलंदाज कमी पडतोय, आपलं पॉपिंग क्रीज गाठण्यास फलंदाज कमी पडतोय व दरम्यानच्या कालावधीत अनुभवी पंच आपलं बोट हे आसमंताच्या दिशेने नेत आहेत व धावचीच्या स्वरूपात पहिला हातरा बसतोय तो पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला डीजे. शिवानंद धावचीत होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व शिवानंद याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज साहिल याची वर्णी ही मैदानावर लागते. या 2 फलंदाजांना या ठिकाणी जबाबदारीनं खेळावं लागेल. खास करणं बोनस स्वरूपाची जी विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला प्राप्त करण्याची संधी दिली
त्या संध्या वारंवार न देता आक्रमकतेवर भर द्यावा लागेल. या दोन्ही फलंदाजांना पाहायचं आहे हे दोन्ही फलंदाज कितपत यशस्वी ठरतायत. मात्र ज्या जोमानं उत्तरार्धात फटकेबाजी झाली, खास करून शेवटच्या 3 षटकांमध्ये मोठे फटके ज्या इम्राननं टोलवले, त्यामुळेच धावफलकावर 64 असा आकडा दिसतोय. तो प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपे क्रिकेट संघाचा पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज प्रजेश हा सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलवला जातोय. झेल टिपण्याची संधी, सीमारेषेवर सुंदर झेल टिपला जातोय व आल्या पावली साहिलला स्वतःचा भोपळा न फोडता 0 धावेवर दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात माघारी हे परतावं लागतंय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, केवळ दिशा दिली होती. जर ताकदीने फटका टोलवला असता तर निश्चितपणे मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊ शकला असता. या फटक्यामागे टायमिंग सुरेख झालं होतं निश्चितपणे. मात्र अंतर गाठण्यास फलंदाज साहिल कमी पडतोय व झेलचित होऊन दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात तो माघारी जातोय. दोन गडी बाद होत आहेत पहिल्या षटकामध्ये. नाममात्र एकेरी धाव. प्रथम फलंदाजी करताना 64 धावा, 65 धावांचं संरक्षण करताना या ठिकाणी गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर होताना दिसते. खास करून प्रजेश धावेसाठी झुंजवतोय, प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवतोय आणि परिणामतः 1 धावचित व 1 झेलचित अशा 2 सफलता या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला प्राप्त होत आहेत. नवीन फलंदाज अष्टपैलू असा खेळाडू. गोवा राज्याच्या अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये ज्या खेळाडूचं नाव मानाने घेतलं जातं असा सूर्या गावकर डावखुराचा शेलदार फलंदाज याची वर्णी लागते. या ठिकाणी पॉवर रेंजर सत्तरी क्रिकेट संघासाठी मैदानावर सूर्याला खेळ करावा लागेल. आपल्या नावलौकिकाला साजेसा. तर दुसऱ्या बाजूनं गोलंदाजी ज्या अचूक टप्प्यावर होते त्याच अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत सूर्याला या ठिकाणी माघारी लवकरात लवकर पाठवणं हे प्राथमिक उद्दिष्ट असेल केपीएम संघाचं. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू ऑनर ऑफ द स्ट्रोक ज्याला म्हटलं जातं, म्हणजे सन्मान दिला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षण रचना ज्या ठिकाणी सजवले त्या ठिकाणीच चेंडू मार्गक्रमण करतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावफलक नाममात्र एकेरी धाव 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा ताकदीचा फटका तोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र फटक्यामागे ताकद नव्हती, विश्वास नव्हता. जोपर्यंत मिरॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय धाव घेण्याच्या सर्व आशा संपुष्टात येत आहेत. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय पहिल्या षटकाचा. 7 षटकांमध्ये उद्दिष्ट 65 धावांचं. प्राथमिक षटकाचा खेळ म्हणजे पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकातील खेळ समाप्त होतोय नाममात्र एकेरी धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो संजय नाईक. प्राथमिक फेरीचा जो सामना झाला त्या सामन्यामध्ये तब्बल 5 गडी प्रतिस्पर्धी संघाचे बाद करत सामनावीर पारितोषिकाचा मानकरी जो खेळाडू ठरला होता तो संजय नाईक आपल्या स्क्रीनवर येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक दुसरं षटक फेकण्यासाठी तो श्रीदेव बोरगेश्वरांच्या भव्य दिव्य मैदानावर औचित्य एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित 5वी अखिल गोवा शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे अँड नाईट तालुका लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट या मैदानावर चेंडूवर फटका टोलवायचा होता. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, जोपर्यंत गोलंदाज संजय चेंडूवर पोहोचतोय. एकेरी धाव लेग बाईच्या स्वरूपात म्हणजे अवांतर धावेच्या स्वरूपात दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बऱ्याच वेळेनंतर या ठिकाणी पुढे सरकतोय तो 2 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 धावा, 2 गडी बाद. अजूनही पॉवर प्लेचं षटक हे मार्गक्रमण करताना दिसतंय. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी संजय नाईक सज्ज. आपण पाहतोय एक डीप लॉंग ऑन व एक डीप स्क्वेअर लेग असे 2 खेळाडू आपणास दिसत आहेत सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात. आणि या क्षेत्ररक्षक व्यूहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजय नाईक षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू, देखणा असा फटका. ज्यावेळी चेंडूने बॅटला स्पर्श केला होता मोठ्या फटक्याचा म्हणजे षटकाराचा शिक्का हा बसला होता. पंच औपचारिकता पूर्ण करतायत. विश्वासानं भरलेला फटका सूर्या याचा त्याचं खातं खोलण्यास प्रवृत्त त्याला करतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. तब्बल 8 धावा
2 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना पॉवर प्लेचा खेळ हा प्रगतीपथावर. दुसरं षटक या डावातील सुरू. गोलंदाज संजय नाईक आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. समोर आहे फलंदाज तो सूर्या गावकर स्ट्राईकला. षटकारानं आपलं खातं खोलतोय. 8 धावा धावफलकावर. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतोय तो डावखुराचा सूर्या, मात्र चेंडू जातोय तो फर्स्ट स्लिपमध्ये तैनात असलेल्या खेळाडूच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षण होतोय. चेंडू निर्धाव काढला जातोय. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर संजय नाईक हा सज्ज होतोय. 8 धावा या धाव फलकावर. डावातील दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज संजय नाईक याच्या कर्वे. आखूड टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या ठिकाणी पंच सांगतायत 1 फॉर द ओव्हर, म्हणजे एक चेंडू तू शारीरिक वेध घेणारा तू फेकतोय आणि हा चेंडू फेकल्यानंतर तुला मी ताकीद देणार. यानंतर जर शारीरिक वेध घेणारा चेंडू तू फेकण्याचा म्हणजे बाउन्सर फेकण्याचा तू प्रयत्न करशील तर मात्र तुला दंड हा केला जाईल. ओव्हरपीच चेंडू, फटका फसतोय, झेलही सुटतोय. नाट्यमय घटना या चेंडूवर पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला सरळ तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेनं गेला होता. जणू काही क्षेत्ररक्षकानं झेल टिपला. हे चित्र प्राथमिक नजरेत टिपलं होतं ते फलंदाज सूर्यानं. तो बाहेर मैदानाच्या जात होता. त्यानंतर पाहतोय चेंडू सुटतोय, झेल निसटतोय. पर्यायानं सूर्याला जीवनदान हे प्राप्त होतंय. धावफलकात कोणताही बदल नाही. 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजय नाईक आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. स्क्वेअर कटचा फटका देखण्यात टोलवतोय. चेंडूचा प्रवास डीप पॉईंट सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी जातोय. एक षटकार एक चौकार यांच्या मदतीनं या षटकामध्ये निघतायत त्या 10 धावा. उर्वरित 4 चेंडूंवर या ठिकाणी स्ट्राईकची अदलाबदल करण्यात फलंदाज यशस्वी ठरत नाहीत. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकांचा व 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलकावर आपण पाहतोय त्या धावा म्हणजे 12. गोलंदाजी मार्कवर कोणताही बदल अपेक्षित नाही. गोलंदाज प्रजेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं सांघिक तिसरं षटक फेकण्यासाठी मार्केट रोड एंडकडनं सज्ज होतोय व त्याच्यासमोर फलंदाज सिद्धार्थ ज्याला आपलं खातं खोलायचं आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 12 धावा या धावफलकावर. रिव्हर्स स्वीपचा म्हणजे स्विच हिटचा प्रयत्न केला होता. हलकीच दात मागितली जाते पंचांकडे. चेंडूने पायाला स्पर्श केला होता त्यामुळे दात मागितली जाते. मात्र पंच सांगतायत जरी चेंडूने पायाला स्पर्श केला तरी तो चेंडू यष्ट्या सोडून जाणारा होता. त्यामुळे पायचीचा कोणताही धोका फलंदाज सिद्धार्थ याच्यासाठी उद्भवत नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. फलंदाज नाबाद घोषित केला जातोय. धावफलक 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. मार्केट एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो गोलंदाज प्रजेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक फेकताना. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जात या ठिकाणी पूलचा नेत्रदीपक फटका. चेंडूचा प्रवास हा डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेनं होतोय. सीमारेषेच्या आतमध्ये झेल टिपला की या ठिकाणी चेंडू बाहेर गेलाय. यावर पंच शिक्कामोर्तब करतायत. खेळाडूची खिलाडूवृत्ती पहा. या ठिकाणी तो खून दर्शवतोय की जरी मी झेल टिपला तरी झेल टिपण्याच्या नादात माझा तोल जातोय, माझा पाय सीमारेषेला स्पर्श करतोय. त्यामुळे षटकार प्रतिस्पर्धी संघाला आपण बहाल करावा. पंच तीच गोष्ट करतायत. 6 धावा सिद्धार्थला मिळत आहेत ज्या षटकारांना धावफलक पुढे सरकतोय. फटका ठरवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. या ठिकाणी चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावफलक अर्थातच 16 धावा.
16 धावाच्या धावफलकावर. सोळा धावा या धावफलकावर. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू हवेत राहतोय, बराच वेळ हवेत राहिला चेंडू, डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक झेलतोय आणि सलामीला आलेला फलंदाज या ठिकाणी सिद्धार्थ याला मैदानाच्या बाहेर हे जावं लागतंय. 16 धावा धावफलकावर. गडी बाद होत आहेत अर्थातच, ते म्हणजे 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावर. खराब अशी कामगिरी ही अर्थातच पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाची. त्यावेळी मैदानावर खेळायला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या 4 षटकात गोलंदाजी करताना अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली होती. त्यावेळी वाटलं होतं की मर्यादित स्वरूपाचा धावफलक त्यांना धावांचा पाठलाग करताना अपेक्षित असेल, मात्र मैदानावर इम्रान मुल्ला नावाचं वादळ घोंगावतंय. 4 खणखणी षटकार टोलवतोय. जे काही मैदानावर घडत होतं ते पूर्णपणे बिघडवून टाकतंय. 64 धावा धावफलकावर झळकल्यानंतर गोलंदाजांचा उत्साह वाढतोय आणि त्याच आत्मविश्वासानं गोलंदाजी करताना आतापर्यंत 3 सफलता प्राप्त होत आहेत. 16 धावा खर्च केल्या जात आहेत. नवीन फलंदाज प्रवीण याची वर्णी लागते, तर प्रज्ञेश खाती एका सफलतेची नोंद ही होते. डावातील तिसरे षटक प्रगतीपथावर. 16 धावा धावफलकावर. प्रजेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी दाद मागितली जाते, दाद स्वीकारली जाते. सलग दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी सफलता या ठिकाणी प्राप्त होते. ती गोलंदाज प्रज्ञेश याला एकामागोमाग एक गडी बाद होण्याची शृंखला मैदानावर अबाधितपणे सुरू. ही अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाविरुद्ध पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाची व निश्चितपणे डोलारा कोसळताना दिसतोय तो पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा संघाचा. 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय ते फलंदाजाला व निश्चितपणे त्याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज डावखुराचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश ठाकूर याची वर्णी ही मैदानावर लागते पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघासाठी. 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता निश्चितपणे या ठिकाणी प्रज्ञेश प्राप्त करतोय. या स्पर्धेतील दुसरी विकेट हॅट्रिक संपादन होईल का, की त्या विकेट हॅट्रिक पासून वंचित ठेवण्यास संदेश ठाकूरला यशस्वीता प्राप्त होते, हे चित्र थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल. मैदानावर मात्र मजबूत अशा अवस्थेमध्ये या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ दिसतोय. संघर्ष करताना दिसतोय तो पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध, ज्या संघाची सुरुवात ही डगमगीत झालेली दिसते. मैदानावर 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. चेंडूला सन्मान दिला जातोय. चेंडू हलकेच कट केला जातो. तो पॉइंट क्षेत्रात एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक जर यष्ट्यांचा वेध घेणारी ठरली असती तर संदेश ठाकूरसाठी ठोक्याची घंटा ठरू शकली असती, मात्र सुदैव साथ देते संदेशला, सुदैव साथ देते ते पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह डावातील तिसरं षटक हे बघता बघता संपुष्टात येते. 65 धावांचा पाठलाग करताना 16 धावा धावफलकावर, म्हणजे अजूनही 49 धावांची नितांत गरज. 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय की नाही ते पाहायचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी दिसतोय गोलंदाज विरेश, म्हणजे निश्चितपणे बदल हा अपेक्षित होता, तो बदल मैदानावर दिसतोय. उंचपुरा गोलंदाज विरेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाच्या वतीनं. 24 चेंडू 49 धावा. खरं तर असं लक्ष प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावांपेक्षा जास्त धावगती ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करणारं अशी कामगिरी मैदानावर घडवली जाते. ती सुरुवातीच्या 3 षटकात गोलंदाजांकडनं त्या रिद्धी वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या. गोलंदाजी मार्कवर विरेश लांबलचक असा 10-12 पावलांचा रनअपसह गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो बहुधा पंचांच्या उजव्या हाताकडनं.
राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकेच कट केला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप एक्सचा कव्हर सीमारेषा पलीकडे जातोय. तो 4 धावांसाठी. एका बाजूनं सूर्या गावकर आपल्या आक्रमक फटकेबाजीचा क्रम हा चालू ठेवतोय. त्याला विशेष साथ आतापर्यंत मिळाली नाही, मात्र संदेश ठाकूरकडनं त्याला साथ ही अपेक्षित. काय करामत या ठिकाणी करतोय सूर्या गावकर हे पाहावं लागेल. 20 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. रिव्हर्स स्वीपचा फटका ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. आजकाल या ठिकाणी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जे फटके वारंवार पाहायला मिळतात त्याच फटक्यातील एक फटका म्हणजे रिव्हर्स स्वीपचा टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय तो फलंदाज सूर्या गावकर. असफलता त्याच्या पदरी येते. 20 धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहे ते 4. पाठलाग होतोय तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. यावेळी स्लॉट स्वीपचा फटका तुलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडू डाव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जातोय. वाईडचा इशारा अनुभवी पंचांकडनं येतोय. अवांतर धावसंख्या एकेर धावेने वृद्धिंगत होते व सांघिक धावफलक 21 असा आपण धावफलकावर पाहतोय. 21 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला येतोय. हलकीच दिशा देतोय तो सूर्या. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. मोठा फटका टोलवावा, त्याला 7 मधोमध एकेर दुहेरी धावांची मिळावी. त्यानंतर सामना डीप नेता यावा आणि ज्या ज्यावेळी कमजोर चेंडू मिळेल त्या त्यावेळी सीमारेषा दर्शवायची. आपल्या संघाचं उद्दिष्ट पार करण्याचा प्रयत्न करावा. या आक्रमक हेतूनं फटकेबाजीचा प्रयत्न हा केला जातोय. मैदानावर संदेश ठाकूर पंचांकडनं गार घेऊन खेळण्यासाठी हा सज्ज होतोय. 22 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल. निर्धाव चेंडू. 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अचूक टप्प्यावरची नियोजनबद्ध गोलंदाजी आपण अनुभवतोय ती रिद्धी वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं. मैदानावर 22 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी विरेश आपले हात आजमावताना दिसतोय. याही वेळी चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा. दोन्ही हात समांतर होत आहेत ते पंचांचे. या षटकातील दुसरी अवांतर धाव वाईडच्या स्वरूपात. एका अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 23 धावांवर. ओव्हरपेच चेंडू. देखण्याचा फटका. चेंडू हा डीप मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 24 धावांवर. धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. स्वीप करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 धावा धावफलकावर. पाठलाग होतोय निर्धारित 7 षटकांमध्ये 65 धावांचा. त्यातील 4 षटकांचा खेळ हा बघता बघता संपुष्टात येतोय. चार षटकांचा खेळ समाप्त. 24 धावा धावफलकावर. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 41 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर बदलतोय. बहुधा गोलंदाज रुपेश याला आपले हात आजमावण्याची संधी रिद्धी वॉरियर्स क्रिकेट संघ देतोय. 18 चेंडू 41 धावा.
समीकरण हे बराच दूरवर अंतराचं संदेश ठाकूर स्ट्राईकला सामना करेल. तो गोलंदाज रुपेश याच्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा फटका फसतोय. यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. संदेश ठाकूरही आपल्या साथीदारांचा कित्ता गिरवतोय. मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेने येतोय. याचाच अर्थ पाचवा हादरा बसतोय. तो म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात पाठलाग होतोय. तो तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. नवीन फलंदाज अभिजित याची मैदानावर वर्णी ही लागते. नवीन फलंदाज अभिजित हा मैदानावर. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. दुसऱ्या बाजूने एकेरी धावेसाठी साथ दिली होती ती सूर्या गावकरने. मात्र फलंदाज सांगतोय की या ठिकाणी एकेरी धाव संभवनीय नव्हती, त्यामुळे मी माझ्या जागेवर स्थिर राहीन. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही विशेष बदल नाही. 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात डावातील 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. अचूक टप्प्यावरची सुरेख गोलंदाजी आपण अनुभवतोय रिद्धी वॉरियर्स केपेम क्रिकेट संघाच्या वतीनं. गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू. यावेळी मात्र संगम होतोय. मात्र हा संगम थेट डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसावतोय. याचाच अर्थ आणखी एक हादरा पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला 6 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 24 धावा धावफलकावर. डावातील 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. नवीन फलंदाज बहुधा कल्पेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. अजून बऱ्याच धावा आवश्यक. एका बाजूनं या ठिकाणी गडी बाद होत आहेत. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेनं रिद्धी वॉरियर्स केपेम क्रिकेट संघ आपली पावलं वळवताना दिसतोय. तर त्या मोठ्या पराभवापासून आपल्या संघाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघ या ठिकाणी प्रतिकार करताना दिसतोय. तो म्हणजे SK जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित अखिल गोवा 5वी टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. दरम्यानच्या कालावधीत एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. बऱ्याच वेळेनंतर निघालेली एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावेने सांघिक पावशतक म्हणजे 25 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. त्या म्हणजे 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. अजूनही 40 धावांची नितांत गरज. गोलंदाजी तर सुरेख होताना दिसते. हर एक गोलंदाज फलंदाजांसाठी त्रस्त करतोय. फलंदाजांसाठी डोकेदुखी या मैदानावर ठरतोय. ओव्हरपिच चेंडू. सूर्या गावकरच्या बॅटमधनं फटका निघतोय. यावेळी मात्र झेल टिपण्याचा नाद क्षेत्ररक्षक सोडतोय. चेंडू अडविण्यात धन्यता मानतोय. एकेरी धाव सूर्याच्या खाती सहजगत्या जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 26 धावांवर. 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्ट्राईकला कल्पेश. ओव्हरपिच चेंडू. कल्पेशच्या बॅटमधनं देखण्या फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी जातोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 32 धावांवर. बऱ्याच वेळेनंतर या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढवणारा फटका पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाच्या वतीनं आपण पाहतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता. पुढे सरसवतोय तो कल्पेश. आपण आपली ताकद आजमावतोय. टायमिंग बेमिसाल करतोय. याचाच अर्थ चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी 32 धावा या धावफलकावर.
अवघ्या 12 चेंडूंचा म्हणजे 2 षटकांचा खेळ बाकी. या 2 षटकांमध्ये जेवढ्या धावा केल्या त्याही धावांपेक्षा एक धाव जास्त म्हणजे 33 धावा अति आवश्यक आहेत फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला. 12 चेंडू 33 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विरेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्त्वपूर्ण 6वं षटक फेकण्याच्या इराद्यामध्ये सज्ज. समोर आहे फलंदाज डावखुऱ्याचा सूर्या गावकर. पायचीसाठी जोरदार दाद ही मागितली जाते मात्र पंच सांगतायत की पायचीचा कोणताही संभाव्य धोका फलंदाजासाठी उद्भवत नाही. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 11 चेंडू 33 धावांची ही अतिगरज. 11 चेंडू 33 धावा. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न सूर्या गावकर याचा फसतोय. एकमेव आशेचा दिवा या मैदानावर प्रकाशमय झाला होता मात्र तोही दिवा विजतोय. 7वा हादरा बसतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला 33 धावांची अजूनही आवश्यकता. अवघ्या 10 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. खिंड लढवत होता सूर्या गावकर मात्र तो सूर्या गावकर माघारी परततोय व सूर्या याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज सचिन याची वर्णी ही मैदानावर लागते. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा या धावफलकावर. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. केवळ औपचारिकता आता शेष राहिली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकतर्फी या ठिकाणी सामना दिसतोय. इम्रान मुल्लाची आक्रमक अशी फटकेबाजी निश्चितपणे रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला नवसंजीवनी प्रदान करून देण्यात ठरते आणि त्याच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर गोलंदाजांनी तर कमाल केली. 3 चेंडू या षटकातील पूर्ण. परत एकदा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. चेंडूचा प्रवास पॉईंट क्षेत्रात एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय 33 धावा धावफलकावर. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 गडी बाद 33 धावा. आता 8 चेंडूंचा खेळ बाकी व 32 धावांची गरज म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे कमीच ते 4 धावांची अति आवश्यकता फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला. जो सामना अटीतटीचा होईल असं चिन्ह वाटत होतं त्या ठिकाणी एकतर्फी सामना आपण पाहतोय. पॉवर रेंजर सत्तरी वर्सेस रिद्धी वॉरियर्स केपीएम या 2 संघादरम्यान. विरेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी हलकीच दाद. थेट फेक हे नॉनस्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारी एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न 2 धावा ह्या यशस्वी ठरतायत मैदानावर. एकंदर धावा धावफलकावर आपण पाहतोय त्या म्हणजे 35 गडी बाद होत आहेत ते 7. 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावा. पाठलाग होतोय तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. वेगावर स्वार होऊन या ठिकाणी गोलंदाज विरेश गोलंदाजी करताना दिसतोय. जवळपास 15 ते 20 पावलांच्या रनअपसह पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं विरेश हा मारा करतोय. ओव्हरपीच चेंडू देखण्या फटका मात्र देखण्या फटका सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. याचाच अर्थ विरेशला मिळते ते आणखी एक यश. 8वा हादरा या ठिकाणी पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला. धावफलकावर धावा त्या अवघ्या 35. आठ गडी बाद 35 धावा. नवीन फलंदाज चेतन याची वर्णी ही मैदानावर लागते.
नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन या संपूर्ण स्पर्धेच्या मागे आपण पाहतोय. सन्माननीय राकेशजी कोरगावकर आणि कोरगावकर बंधूंची मेहनत, त्यांना साथीदारांची मिळते ती साथ आणि सांघिक कामगिरीच्या जोरावर श्रीदेव भोरगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर SK जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित 5वी अखिल गोवा शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे नाईट तालुका लेवल क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण या मैदानावरनं अनुभवतोय. मैदानावरनं प्रत्यक्ष सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट रसिकांची गर्दी ही हळूवार पावलाने वळलेली दिसते आजच्या रजनीमध्ये. आणि घर बसल्या प्रेक्षक वर्ग tenniscricket.inच्या माध्यमातून यूट्यूबवरनं या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद हे लुटू शकतायत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये शेवटचे षटक बहुधा मैदानावर धावसंख्या 41 धावा 41 धावा ह्या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका फसतोय. फलंदाज बाद असल्याचा निर्वाळा पंचांकडनं येतोय. याचाच अर्थ या ठिकाणी 9वा हादरा बसतोय. तो फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला 41 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज शेवटचा फलंदाज मैदानावर जातोय. गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाचे खेळाडू अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघ आपल्या खेळाडूंना सूचना की अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण सज्ज राहायचं आहे. आपल्या संघाच्या खेळाडूंची नावं घेऊन आपण अल्कोहोलिक टेस्टसाठी या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एक मोठा फटका या ठिकाणी शेवटच्या फलंदाजाकडनं निघतोय. त्या 6 धावांना धावफलक बदलतोय तो 47 धावांवर. थोडीशी करमणूक का होईना, विजयाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न का होईना, या फटके बाजूपासनं या ठिकाणी आघाडीच्या फलंदाजांना बोध घेण्याची कामगिरी करण्यास प्रवृत्त करणारी फटकेबाजी का होईना, पण शेवटचे फलंदाज या ठिकाणी करणार दिसत आहेत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये औपचारिकता पूर्ण होते. 47 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत व 17 धावांनी विजयश्री संपादन करत रिद्धी वॉरियर्स केपीएम संघ या स्पर्धेच्या पुढील प्रवासासाठी सज्ज राहतोय. मात्र पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाचं आव्हान